Good morning and good afternoon and good evening to those who are watching all over the world. It is the 2023 Cégep Final Four from Cégep Édouard-Montpetit. Michael Germain Mocon here for day two. It is the bronze medal game between Champlain and Sainte-Foy, the game that both these teams did not want to be in, but they're in by virtue of losing their day one games. Champlain losing to Dawson and Sainte-Foy losing to Saint Jean in a heartbreaker. Michael, good morning to you. We have these two teams going at it today. It's tough to get up for this type of matchup in less than 24 hours for both schools, but how do they get going to get themselves a medal to end off the year on a strong note? Je pense que, premièrement, bon matin à toi, Mo. Je pense que c'est important de se rappeler pourquoi on joue au basketball aujourd'hui. On a du plaisir à le faire. C'est pas facile avec les défaites hier, certaines défaites plus difficiles que d'autres. On pense notamment à Sainte-Foy qui a perdu un match très serré. Ça s'est joué presque au dernier sifflet. C'est de pourquoi est-ce qu'on est ici. On a du plaisir. Il y a plusieurs finissantes. On risque d'en parler aujourd'hui. Il y a plusieurs finissantes sur les deux équipes. Donc, c'est de faire les petites choses, de se rappeler pourquoi on est là. Puis, c'est le fun, une médaille. La médaille de bronze, c'est une médaille de... Certains qui disent une médaille de gagnant versus la médaille d'argent qui est, tu sais, même si tu es deuxième, c'est une médaille que tu as reçue en perdant. Donc, c'est de viser ça, de viser. On a fini sur une victoire. On termine la saison, le championnat sur une victoire. Now, we look at it for this perspective here. Champlain had a stuttering start against Dawson. And Sainte-Foy was going punch for punch, and then Saint Jean pulled away, and they came back here. For Sainte-Foy, we saw the last 15 seconds of chaos for them, where they had a chance to get that rebound, they couldn't get it here. So how important is the small details for Sainte-Foy to really lock that down against a very good Champlain team? Ah, clairement, c'est très important. Surtout, Sainte-Foy, c'est une équipe qui est excellente historiquement, mais surtout, on le voit aussi aujourd'hui sur les petits détails. On les voit, ils ont travaillé très fort hier au rebond. Mais je pense que ça va être important. On l'a vu en début de match. Ce qui avait aidé Sainte-Foy, c'est les 3 points très actifs. Victoria Brideau qui en a 4. Amandine Amorich qui en a 4 aussi. Donc là, ça va être important de garder ça en vie, mais aussi d'avoir l'aide, le support des autres joueuses. Justement, on sait que tout le monde dans cette équipe-là est capable de tirer à 3 points. Ça va être important que tout le monde mette l'épaule à la roue aujourd'hui pour essayer d'aller chercher la médaille de bronze. Up next is the lineup for Sainte-Foy. So lineups are in for the Dynamique of Sainte-Foy by way of the Quebec City area. Up next is the Champlain St-Lambert Cavaliers, your now soon-to-be former Quebec champions. So we get ready now for tip-off between Sainte-Foy and Champlain. They have met a few times. Champlain taking out Sainte-Foy in the semifinals in 2019. And then in the return game in 2020, Sainte-Foy exacted revenge on Champlain. So there's a history when it comes to key games between the two schools. And we get ready here. Champlain and their away blacks, Sainte-Foy and their home grays, as they have the reversal of uniforms today. And we're underway here from Édouard-Montpetit. Good morning to those who are watching coast to coast. The final pieces of the puzzles will be completed for the Quebec Conference on the bronze medal and gold medal games today. That ball's loose. That's into the other side. It is a violation. The first turnover going against Sainte-Foy. And right there, a disjointed start for the Dynamique as they had yesterday 24 turnovers against the Saint Jean Giants. Oui, ça va être intéressant de voir aussi là, avec la première possession des Cavaliers comment ça se passe. Il y avait eu un départ très lent hier, alors que la numéro 13, Divine Dibula, qui reprend exactement où elle a laissé avec son premier panier de la rencontre. Elle avait 25 points hier, avec aussi 21 rebonds, 7 offensifs, 14 défensifs.
Amaroche now with it, 2-0 lead for the Cavaliers. Here's a three from the far side. That's off the mark, missed by Brideau. And away comes Chloe Oliver, playing her last ever game as a Cavalier, heading to Davidson University. Lavasseur, post play, Debula, double team. She's crashed by Brideau and Amaroche, and they bring it back out to the far side and out to the near side. To Caitlin Frost, who only had 4 points. Dawson did a wonderful job containing her. That ball is deflected, that ball is fouled, and that will be a situation in favor of Champlain. And a foul called on Sophie Bergeron, who scored 11 points during the regular season and had 13 yesterday against Saint-Jean. So side out help for Lavasseur, 14 left on the shot clock, 9:07 left on the game clock. And Debula now with it. Now looking for options to work with, back towards the net. And now watched by Allard. She gets by Allard, post play, Cummings, and a marché, and a turnover by the Cavaliers. And it goes back over to the Dynamique. Oui, on a des souvenirs de hier, ce qui s'était passé. Le numéro 13, Divine Dibula, 7 revirements comme ça, dont plusieurs n'ont provoqué du même genre. Je pense qu'il y avait au moins un transport. Il y avait quelques marchés. Donc là, déjà, on en voit un avec moins de 2 minutes déjà de jouer. Donc, à voir si elle va être capable de mieux gérer ça aujourd'hui dans la finale de bronze. Game number 1 today of 4. It is day 2 here from Édouard-Montpetit, and a little press from Sainte-Foy as Champlain looking to break the press with Cummings being buzzed around by Sophie Bergeron, and she gets around Bergeron. It'll be a violation, and an 8-second violation, and we saw that yesterday with Dawson. They were pressing the pressure points of Champlain, and Sainte-Foy has done the exact same thing this morning. Oui, clairement, l'entraîneur-chef Éric Ségal qui avait des œufs dans le panier en regardant ce match pour préparer justement. On sait que Sainte-Foy a une énorme variété de pression tout-terrain qu'ils peuvent faire. Donc là, on vient d'avoir un exemple. Ça va être intéressant de voir le restant de la rencontre. Qu'est-ce qu'ils vont sortir de différent face à Champlain. Guido's pass sent towards Sainte-Foy. That goes out of bounds. Another turnover for Sainte-Foy. And, Mikel, we're seeing the same thing happen for Sainte-Foy. A little disjointed out of the blocks, but right now they're pressing the Cavaliers, and it has worked well for them. So they're not doing it on the offensive end, but doing it on the defensive side of the ball. Oui, puis je pense que ça va être important. C'est ça qui va tourner des opportunités. Le bon travail défensif va se traduire en des belles opportunités offensives. Ça va vraiment juste être important de se calmer à l'attaque pour aller générer un certain rythme. C'est ça qui va donner les 3 points. On se souvient hier qu'il y en avait plusieurs au haut de la clé qui avaient été réussis. Caitlin Frost at the line. Only 4 points for her yesterday. Did not have the sterling of events of what she wanted. Now at the line for the first time today. Going into her 3rd year next season. This Cavalier roster will lose 4. Sainte-Foy will lose 4 to graduation. And you'd expect next year, Mikel, but both these teams will be in the conversation of a Final Four in Lennoxville next March. And back with it is Laforêt. To the center arc it comes. To the near side it goes. Allard looking for the cutter. Finds Amaroche in the post against Lavasseur. A mismatch that does not go in favor of Sainte-Foy. Rebounded by Debula. Debula up at the Cummings. They break it out to Chloe Oliver on the right side. And now in a 1v1 trying to get around the circle and now deflected out towards the sidelines. Somehow in play. Back over to Oliver. It's a crash of humanity. And Sainte-Foy gets the ball back out of the dust of bodies. And here they come. The bounce pass in transition underneath. And a beautiful execution. And 2 points for Sophie Bergeron. Oui, on le voit immédiatement, la défensive de Sainte-Foy qui transitionne très bien en offensive. Très bien ajusté aussi de la part de la numéro 11, Sophie Bergeron, avec la main droite de revers au panier. Bergeron had 11, and now here comes Sainte-Foy looking to get their first lead of the morning. And now to the center arc, open. Nice first step coming to the bounce pass. Allard in traffic in the jungle. Jump ball, arrow pointing towards the other way, towards Champlain. As our position for the broadcast booth, I always try to get the referee's eyes, and I always miss the referee's reaction right away. That's why I'm wearing glasses, Miguel. That's how it is. Ouais, c'est intéressant aussi de voir. On a encore aujourd'hui le banc de Sainte-Foy qui est près de nous. Donc, ça va être intéressant. Hier, ça s'était échauffé un peu avec l'entraîneur-chef Éric Ségal qui avait reçu une faute technique. Donc là, on le voit, il a l'air un petit peu plus décontracté, une approche qui a l'air différente. Là, il y a un appel qui n'est pas nécessairement d'accord. Ça va être intéressant de voir comment ça s'échauffe dans ce match. So free throws coming for Marie-Lou Saint-Pierre. She had 5 steals against Dawson early in the regular season, had 6 assists against Édouard-Montpetit, has made 23 field goals in the regular season. And last night, or yesterday afternoon,
St. Pierre had 1 point on 0-3 shooting. So a lot of the key players for Champlain, unfortunately, did not have the moment of glory. And now a long pass up ahead to the near side it goes. And the touchdown converted by Sophie Bergeron. 4 points for her. And now a 4-3 lead for the Dynamique. Oui, on se souvient hier, c'est Sophie Bergeron qui était venue amener de l'aide à Victoria Brideau, Amandine Amorich, qui faisait tout le travail, ou presque, pour Sainte-Foy. C'était elle qui était venue en deuxième mi-temps vraiment les aider, qui avait fini au final avec 13 points. Amorich, easy layup right now, and they are running riot. They have scored on a 6-0 run, and now Oliver on the end line trying to work her way through, splitting through, and a whistle and a foul, and that will be called against Brideau. And you talk about some of these players here. Brideau is going to go to the next level. Amorich getting looks to the NCAA as well. This Sainte-Foy team under Eric Segal, and before that, Dave Laroche, who coached this team previously, they have been a conveyor belt for talent at the U Sports and NCAA levels. And now a double changer as we're seeing the first subs coming in for Sainte-Foy this morning. 6:25 left here. Oliver hits in the first free throw attempt. Oliver, in the loss to Dawson, had 17 points. She had 2 early fouls in the game. That kind of set the tone for Champlain, losing their field general at the point guard position against the Dawson Blues. Oui, on se souvient, ça avait été difficile. Elle avait quand même fini, comme tu dis, avec 17 points. Donc là, si on a un match complet de sa part, ça va être bon de voir comment ça se passe. Beautiful execution by Sophie Bergeron. And right there, we have an 8-5 lead for the Dynamique. They're on an 8-1 run since the tip-off of this game. Oliver on the far side, and a Marché and a turnover. And you can just see right now that Champlain is still stuck in the blocks, and Sainte-Foy is flying out of the blocks. And speaking to Eric Segal before the tip-off, he told me he's never lost a bronze medal game. He's perfect. Ça se passe bien jusqu'à maintenant, donc intéressant de voir si ça va se continuer comme ça pour lui en 2023. Phoebe Mulgut now in the game for the first time by way of BC, and now she's watching Bergeron back out. Brideau on the right, and to Delaney sliding out there. Last touch by who? And this will be Champlain ball. Another turnover by Sainte-Foy with 5:51 left here. So early on, as we approach the 5-minute mark of this first quarter, Mikael, tail of the tape right now, it feels like Sainte-Foy has a little bit more of the verve and vigor so far. Oui, absolument. On le voit, Sophie Bergeron qui commence le travail très tôt aujourd'hui, alors qu'on a déjà la 5e faute contre Sainte-Foy, 5 fautes à 0. Au moins, ça montre une belle agressivité, sauf qu'avec 5 minutes 42 à faire, ça va donner une belle opportunité à Champlain. Ça va être bon de voir les statistiques bientôt sur le pourcentage au lancer franc, mais ça fait déjà plusieurs fois que Champlain se rend à la ligne aujourd'hui. And Phoebe Mulgut at the line. Missed last year due to an ACL injury she suffered in the 2021-22 season. Made her return back in November. And now here she is at the line, and she will be back next year. Again, the hustle and the bustle, unfortunately, goes right over to Sainte-Foy. And here is Amorich, as she will bring it back up, and she definitely will have eyes towards the NCAA. Delaney from the center arc, swung around to the near side. Allard back out, it comes over to Michaud. Amorich. The soft touch is short. Rebound off of Champlain. It remains Sainte-Foy ball with 13 left on the shot clock. Oui, tu demandais, Mo, l'histoire de la rencontre jusqu'à présent. On le voit, Champlain qui a encore un départ lent. Comme hier, qui s'était bien rattrapé après ça dans le match, mais il ne faudra pas trop que ça tarde parce que Sainte-Foy est arrivé prêt à jouer aujourd'hui. Champlain beat Sainte-Foy twice during the regular season. And here's Amorich that is deflected away, a forensic touch by Mulgut, and now there's 5 left on the shot clock, 5:12 left on the big clock. And Champlain trying to get this holding serve down by 2, 8-6. Delaney to the near side, flats it comes. Dribbling, looking, Bergeron, jumper, and Delaney hits. A big shot for Sainte-Foy from distance. And during the regular season, they shot 23% from three-point range. Top 4 in the conference. They're up by 5. Agnès Lavasseur had a quiet early afternoon on Saturday. Here's the blue, high-low frost. And it ping-pongs its way through a sea of legs, and back out it comes. Michaud was fouled by Caitlin Frost. And with 4:44 left in this first quarter of play, it will be the first team foul in Champlain. Or second team foul in Champlain. I beg your pardon, that'll be the first team foul in Champlain.
with his Amrouche with possession. 4:40 left in this first quarter of action. That ball goes out of bounds, remains Sainte-Foy ball. 18 left on the shot clock. Champlain will bring in Cummins and Sandrine Kamani for the first time today. Kamani in her first year, Cummins in her last year. Duboula and Frost both go off. And right now at the line is a bronze medal for one of these programs to win. Back out over to Michaud. Swung out to the near side. It is Bergeron, the hot hand, and she will go to the line. She's showing the gusto. She's showing the guile so far today, Michael, and how she's attacked the rim with the ball in her hands. Oui, absolument. Il y a beaucoup de confiance. Elle a une très belle finition autour du panier. Maintenant, au lancer franc, je crois qu'elle a déjà 6 points, mais on va voir si elle est capable d'amener ça à 7 et 8. And a missed free throw. And it remains 11-6 here with 4:30 left in this first quarter of play. And yesterday for Sainte-Foy from the free throw line, they were I beg your pardon, they were 13 of 31 from the free throw line yesterday. And you talk about them losing to Saint-Jean. That was the difference in why they didn't win from the free throw line. Back out it comes. And that will be a whistle on the court. Hey, think about that, Mikhail. 13 of 31 yesterday from the free throw line for Sainte-Foy. That is remarkable. And you lost by 3. Ça fait très, très mal. On se rappelle, par contre, si je regarde, je ne l'ai pas trop loin, Saint-Jean, de leur côté, avait pas eu d'excellent pourcentage non plus, juste en dessous de la barre des 50%, mais 13 en 31, ça fait très mal. That's Mocon-like free throw numbers. And that is a 12-8 lead, 4:15 left here in this first quarter of play. Amrouche now with it. Back out to the center arc. Delaney hitting his shot earlier. Here's Michaud from the far side, watched by Lavasseur. Backdoor, and that finds its way to Amrouche, who saves it in the nick of time. Watched by Molgat. Eyeball to eyeball through the lane. And that is a whistle. That is a foul. And that'll be free throws. And we're seeing the aggressiveness. We're seeing the cutting edge from Sainte-Foy attacking the rim constantly in this first quarter. Oui, exactement. Comparativement aux 2 premières minutes où leur offensive était principalement générée à partir de leur défensive, là, on voit qu'ils ont trouvé un certain confort à l'attaque. Le ballon qui bouge mieux, on voit l'exécution, on voit la patience pour laisser le jeu se développer, les écrans qui se font à l'opposé de la balle. C'est ce qui donne des belles opportunités. C'est ce qui ouvre la défensive de Champlain présentement. Amrouche now makes it 2 for 2. 14-8 lead for Sainte-Foy, the biggest lead for either side so far this early morning, late morning that is, as we're past 11 o'clock here in South Shore. So now we see a 1-3-1 zone. We saw this yesterday against Saint-Jean. That gave the Giants a bit of a hiccup or two from the defending, and now they're starting to close it down. And a travel by Chloe Oliver, and has not been a great 2 days for her, the player of the year in Quebec, unable to be the player of the year in this moment of glory for her. Oui, exactement. C'est intéressant de voir aussi la seconde où l'entraîneur-chef de Sainte-Foy, Éric Ségal, a levé ses mains. Les 5 joueuses de son équipe sur le terrain lèvent également les mains. Très impressionnant, très intimidant pour une équipe à l'offensive. On a l'impression que le terrain est complètement fermé. Laforêt stopped on the dime. Here's a jumper. And missed as that shot by Sainte-Foy does not go through Paradis, and now here comes Oliver as she now goes attacking to the right corner, to the far side pocket, and that rims out for St. Pierre, rebounded by Paradis, and back up ahead it comes, and here comes Sainte-Foy off and running. Here they come down to the near side, and back over to Delaney. Swung out to Emiul. Near side it is Michaud, and that is a whistle, and that will be a foul, and Michaud will go to the line, shooting 25% from the free throw line, and yesterday for Michaud, playing 20 minutes, did not score a basket, was 0 for 1 from the field. Déjà beaucoup de fautes au premier quart. Il reste 3 minutes. On en a 4 du côté de 4 du côté des Cavaliers, plus que 5 du côté des Dynamiques. On va peut-être voir la profondeur du banc des deux équipes. Un petit peu plus de profondeur dans le banc du côté des deux équipes. Considérant que c'est une finale de bronze, l'importance n'est peut-être pas la même aux yeux des entraîneurs, c'est sûr. Éric Ségal qui doit vouloir rester invaincu. And the free throw goes through, 16-8 lead.
Michel getting a round of applause. And like that, it's an 8-point lead. 3 minutes left in this first quarter of play. Champlain trying to break through this press. They have seen the telescopic arms of Sainte-Foy nonstop. Here's Arbisa in the game for the first time today, playing her last ever game as a Cavalier. Frost, switch of play, near side. Lavasseur's 3. Splash! A big ace by Champlain. 16-11 with 2:42 left in this first quarter. And Champlain back on the run. Back out to near side is Emmy Uhl. Saint-Lambert, Allard, stopping, looking, trying to find an excellent outlet. She fights to Emma Rush on the end line through the jungle. And Paradis gets her first 2 points, scoring by 3 a game. And now an 18-11 lead for Sainte-Foy. Beaucoup d'offensives qui est générée par Sainte-Foy à partir de... Les filles réussissent à battre leurs joueuses, créer des opportunités, sont généreuses avec le ballon, n'essayent pas de forcer nécessairement. Ça donne des très beaux jeux jusqu'à présent. 2:14 left here in this first quarter of play. Michael Germain Mocon here with a 7-point lead for Sainte-Foy. This is game 1 of 4. We'll have the bronze medal men's game at 1 p.m. and then the 2 gold medal games, 3 and 6 p.m. respectively, 3:15 p.m. And now spinning out of it. Emma Rush from the center arc against Lavasseur. Jumper is no good. Rebounded by Dubula. Here's Lavasseur as she's on the run with Emma Rush back on her. Now going to the right and backing up. And here is Dubula. Long 3. Front iron. Rebound right over to Uhl and over to Bergeron. And now Sainte-Foy bring it back up. Looking to get the 20-point mark with 1:35 left here in this first quarter. Rush thought about the 3 against Frost. She goes around Frost. Extra pass. And the finish not different. Paradis rebounded by Dubula. And she'll play back out to Rabisa on the right side. And Rabisa will go to Lavasseur as Champlain looking to get into their set. And Frost at the high. And here's Dubula on the low. 1 dribble and in for 2. And she is definitely a monster. Her postal code has been inside the paint all tournament long. 18-13 lead, 1:05 left in this first quarter play. Paradis, here's Amarush for 3. Does not connect, rebounded by Dubula, and back out to Oliver as with 54 seconds left in this first quarter play, Mikael. And around is Oliver. Trying to evade is Bergeron. Here's Dubula, poked away, double team. Allard will be called for the penalty. 43.6 seconds left here. We're seeing how Champlain is really trying to funnel the ball into Dubula as being the traffic cop for the offense. Oui, absolument. 4 points sur les 13 pour Divine Dibula. 2 paniers qui ont eu l'air très faciles en dedans. On sait que Sainte-Foy travaille très fort pour garder le ballon à l'extérieur, s'assurer que le ballon ne tombe pas dans ses mains, mais c'est très difficile une fois qu'elle a le ballon, très agile à l'intérieur, très agile avec le dos au panier, alors qu'elle réussit son premier lancer franc. 11 en 14 hier sur ses 25 points, donc très important pour elle, une force de son côté hier. And Dubula hits on both. 18-15 lead. St. Pierre will come in for Chloe Oliver. And Mikael, you played basketball at the highest level in Sejap, and it's the emotional aspect that this is the last ever game for the 4 seniors per team here, knowing that this is the last time they'll wear a Sainte-Foy and Champlain uniform respectively. Oui, vraiment, c'est difficile de se contenir. On a beau... Peu importe la façon de laquelle on y pense, c'est très émotif. On a passé tellement de temps, on passe tellement de temps avec nos coéquipiers, coéquipières, tellement de temps avec l'entraîneur, plus qu'avec nos propres familles. Il y a plusieurs joueuses comme ça. Sûrement, j'ai pas les origines d'où ils viennent devant moi, mais souvent, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Donc, tu passes plus de temps avec ces gens-là que ta propre famille. Très triste de dire que c'est fini, c'est terminé. And the free throws go through. 20-15 lead. 35 seconds left here. Could Champlain work the 2 for 1? Lavasseur wastes the arms of Emmy Uhl. Now it is a pressure defense from Sainte-Foy. Amaroche uses the length. Here's Uhl on the left wing. Lavasseur back, going strong and going to the free throw line. Is Emmy Uhl, a 54% free throw shooter this past season. She played 6 minutes yesterday, had 2 points, 1 for 2 from the field against Saint Jean. And free throws here for Emmy Uhl. And with 23 seconds left, a 5-point lead. Sainte-Foy trying to extend that by 6, maybe 7 points.
And Uhl hits in the first one, 21-15 lead. Second attempt now for Emmy Uhl. And hits on both. 22-15 lead. 23 seconds left here in this first quarter play. Lavasseur will bring it back up court again. A 1-3-1. Champlain has not been able to unlock this formation. Back out to Lavasseur. 10 left on the game clock. Shot clock is off. Frost jumper is no good. Rebound right over. And a jump ball arrow is pointing towards Sainte-Foy with 5.5 left. And now Amarush will come in. And they'll bring in Bergeron as well for the last roll of the dice in this first quarter of play. Michaud going off along with Laforêt. So it is the last roll here. 4 seconds left. Amarush with the controls from Quebec City. Front iron at the end of one. It is Sainte-Foy 22, Champlain 15. Sainte-Foy looking like they are the better team. They were the best team in this quarter. Champlain looking second best throughout the 10 minutes that we've had so far. Oui, beaucoup de points. On parle 22 points au premier quart, 15 et 6 qu'on s'attend normalement, 22, beaucoup de points. Je crois que du côté de Sainte-Foy, la clé présentement, c'est le support qu'ils reçoivent. Hier, si on regarde de leurs 67 points, il y en a 61 qui venaient de 3 joueuses seulement. Donc aujourd'hui, on devrait recevoir les statistiques bientôt, ils sont en train de les imprimer. Mais plusieurs joueuses qui s'impliquent. On pense notamment à Amy Hull, Océane Paradis qui a déjà marqué aussi, Amy Delaney. Donc, toutes des joueuses hier qui avaient seulement 6 points combinés qui viennent vraiment porter support. Puis également Sophie Bergeron qui a un premier quart excellent avec, je crois, 7 points déjà sur les 22 de son équipe. Alors qu'on reçoit ça ici. And you look at it right now, right? Free throw shooting 9 of 10 for Sainte-Foy, 6 of 15 in the first quarter. Champlain 3 of 8 here. And we talk about it from this perspective from Sainte-Foy. They got 13 points from their starters, but they got 9 points from their bench, which is massive compared to the 1 point from Malgat for Champlain. Oui, exactement. C'est une clé, je crois, pour les deux équipes. Quand on regarde leur match respectif d'hier, c'était leurs joueurs étoiles qui avaient supporté beaucoup l'équipe. Donc, le Sainte-Foy qui réussit à impliquer tout le monde. On le sait que tout le monde peut être impliqué. Tout le monde peut mettre le ballon dans le panier du côté de Sainte-Foy. Donc, c'est vraiment bon. C'est vraiment bien qu'on puisse voir ça. C'est aussi très intéressant considérant qu'il y a plusieurs de ces joueurs qui sont encore là l'an prochain. Donc, ça donne espoir. Tu en parlais plus tôt, Mo, à quel point Sainte-Foy va travailler pour être encore une fois dans le carré d'as l'an prochain. C'est beau à voir quand il y a des joueurs, on sait qu'ils restent, on sait qu'ils vont travailler fort. C'est eux la relève de demain pour les dynamiques. It'll be Champlain ball to start the second quarter here. 22-15 lead for Sainte-Foy over Champlain. Round 2. Round 1 went to Sainte-Foy on the points. Could Champlain close the gap and perhaps tie it up or have the lead at halftime? And here is Lavasseur with it. Anaïs Lavasseur, now the soon-to-be new starting point guard, taking over for Chloe Oliver, and now it is a zone 1-3-1. Can Caitlin Frost break through? She does, and the shot is short. Rebound out of bounds. And for Champlain, they'll get back 2 healthy bodies that were key parts of the rotation last year during the championship run. They'll get back Danae Skelton, who was out for the year with a knee injury, and they lost Candice Lanafa in the January month. So they'll have some depth to work with for next year's roster. For Sainte-Foy, they'll have a loaded team as well going towards the fall season. Oui, vraiment. Donc, je pense que c'est dommage de perdre des finissantes comme ça, mais c'est la nature du sport collégial. On a seulement 3 ans en moyenne, un maximum de 5. And Cummins in for the layup. They break the press, 22-17 lead. Mais c'est ça qui est important, justement, d'avoir la transition, le passage de la torche, le passage du flambeau, alors qu'on voit une faute offensive qui est appelée contre Sainte-Foy. Ella Dunn in the game for the first time by way of Lennoxville. First-year player, 3-point specialist for the Cavaliers. 10 of her 13 field goals were from 3-point range during the regular season. So now we're seeing George Mouse go deeper into his bench. We've seen Eric Segal go very deep into his bench at times, using about 4, if not 5 players in the first quarter, knowing that they're playing their second game in less than 24 hours and knowing a bronze on the line. Done. Post play, Dubula. 1 dribble, 2 dribbles, bounce pass. Cummings denied by the rim. Back out comes to the left corner and over to Frost, new 14. Done from the center arc. Nylon.
make that 11 of 14 field goals from three-point range. 22-20 lead. So Dunn makes that a big shot, and here is Paradis. Amarush with a return serve. Too strong. Rebound Lavasseur. Champlain is on a 5-0 run. And now Lavasseur in transition. Deboula in for two. We're back to parity. 22 apiece. 8:28 left here in this first half. And now we're seeing, Mikael, this Champlain team really picking up the punch towards the body blows. Oui, absolument. C'est intéressant de voir, justement, comme tu dis, des joueurs qu'on n'a pas nécessairement vu hier. Ça leur donne de l'expérience de championnat, de l'expérience en prévision de la saison prochaine. Alors que Divine Dibula récolte son 5e rebond. 8,5 rebonds déjà, avec 8 minutes à faire au deuxième quart. Cummings, jumper. Yes. 24-22 lead. Timeout call by Segal. Champlain off and running in this quarter. They have scored 9 unanswered points. And right now for Eric Segal, he's got to just calm the storm down here of the Champlain run and get his Sainte-Foy dynamic playing dynamic like they were in the first quarter. Oui, absolument. Sainte-Foy qui est généralement une équipe qui est plus contrôlée, plus posée avec le ballon, qui a un style de jeu qui est plus traditionnel, disons-le comme ça. Faire face à une équipe comme Champlain qui est très explosive pour partir sur des élans comme ça, c'est le danger de jouer contre des équipes comme ça. Quand ils sont froides, mais quand ça part, c'est difficile à suivre. C'est ce qu'on voit, tu le dis, 9-0, c'est les Cavaliers qui prennent les devants 24-22, début de deuxième quart. C'est certain, c'est pas fini. Donc là, je m'attends à voir un retour d'une défensive de pression tout-terrain de la part du coach Éric Segal. On se souvient hier, 1-4, un signe qu'il faisait, 2-1, un autre signe qu'il faisait pour différents types de pression, que ce soit tout-terrain ou à 3/4 de terrain. Je m'attends à voir ça, peut-être le retour de son 1-3-1 avec la numéro 8, Victoria Brideau, qui revient en jeu, très imposante au-dessus du 1-3-1, prend beaucoup de place, très difficile à naviguer autour. It'll be Champlain on defense, Sainte-Foy back on the attack. 7:56 left here. We welcome those who are watching this game in the Sainte-Foy area, because Germain's very popular in the Sainte-Foy area, from what I've heard. Amarush down to the near side. Here's a three. Brideau, side rim. Rebound, Cummings. 7:40 left here in this first half. Frost now pushing the pace. Frost going with the left. Denied. Rebound, loose ball, diving in the left corner, out of bounds. Sainte-Foy possession, and a strong defensive response as they repelled that ball out of bounds back over to Sainte-Foy. Oui, exactement. C'est ce qui les avait aidés au premier quart. On parlait au début, partir de la défensive, transitionner vers l'offensive. C'est peut-être ce que l'entraîneur-chef Éric Segal a dit. On commence par faire le travail nécessaire en défensive pour amener ça, pour rendre la chose plus facile, alors que la numéro 13 des Cavaliers, Divine Dubula, récolte une faute en zone défensive. So foul call, first team foul of this quarter for Champlain. 7:18 left here, 24-22 lead. Chloe Oliver back in as Anis Lavasseur goes off. And I think also another thing to look at, Mikael, as much as you want to win this game, you want to give your underclassmen experience. Here's Emma Roche with experience. That shot lacked the experience. Dunn looking for the experience for Champlain. So both teams are going to probably play a lot of their future players a little bit more to give them that taste for next fall. Oui, absolument. On parle, c'est eux la relève. On en parlait plus tôt. C'est eux qui doivent assurer la continuité du programme, la continuité de performance du programme. C'est des écoles qui sont souvent en milieu haut de classement. And a foul and free throws coming up here for the Champlain Cavaliers with 6:50 left, as you're saying right now. Oui, exactement. Donc, on voit à voir, on l'a vu surtout du côté des Cavaliers, à voir si Sainte-Foy vont utiliser leur banc. On a vu la présence pour la première fois aujourd'hui. Roxane Ouellet du côté de Sainte-Foy, à voir si elle va avoir un peu plus de temps de jeu. C'est elle qui va avoir un gros travail à faire l'an prochain à l'intérieur de la clé. Deboula misses on that one. 24-22. Cummings cannot save it. Amarush saves it, and this will be Champlain ball. 6:49 left here, 14 left on the shot clock. And Champlain will have ball on the end line, on the byline of the court. And now Delaney will come in for Paradis. Timeout called by Champlain. So Champlain taking a little bit of a breather. They have gone on a bit of a cool run. And now it's a 24-22 lead. And what could have been
a gold medal game between Champlain and Sainte-Foy. They played some close games. Sainte-Foy gave Champlain issues at St-Lambert earlier in the season. And now for Champlain, what is the key for them, Mikael, with George Mouse telling them in the huddle on trying to maintain this lead and extend it beyond 2 points? Je pense que ça va être important avec la pression qui risque de venir du côté de Sainte-Foy, avec la pression tout terrain. Ça va être de rester calme pour réussir à battre. Il va quand même nous rester 15 à 18 secondes en zone offensive si on prend notre temps pour battre la pression. Puis après ça, ça va être de chercher à amener le ballon à l'intérieur. On a Shemi Cummings qui peut faire du gros travail. On a Divine Dibula qui l'a montré non seulement hier, mais déjà depuis le début de la rencontre, qui a été une clé. Si on réussit à établir le centre, à établir contrôle dans la clé en zone offensive, c'est vraiment ce qui va permettre d'ouvrir le jeu pour les autres, d'ouvrir la zone à 3 points, d'ouvrir. Si on ouvre la zone à 3 points ensuite, on va pouvoir plus facilement attaquer le panier. C'est ce qui va... C'est un cercle vicieux. Si on peut le dire comme ça, tout va bien aller ensemble, mais il faut vraiment établir la force qui est d'attaquer la clé. And the ball will be out towards Champlain on the byline. 6:49 left here. Oliver, the inbounder. And humanity of bodies going through. Debula, right corner, done. Frost for 3. Bullseye. And a sense of relief for Caitlin Frost, who had a tough game against Dawson, getting a big 3, 27-22 lead. Oui, on le voit. Puis une joueuse comme Caitlin Frost, c'est certain qu'une mauvaise performance n'est pas un indicateur de son talent. Amarush is fouled and will go to the line for 2. And the one thing you look with Amodine Amarush, she is able to create something out of nothing with her size. And she's got that length that is appealing for NCAA schools on how well she's able to create that in open space and in tight space as well. Oui, absolument. Capable de jouer à l'intérieur. Capable, c'est elle qui a principalement le ballon. C'est elle qui amène le ballon d'un côté à l'autre du terrain. Quand on est en problème, quand il reste peu de temps au cadran de tir, on sait qu'on peut lui faire confiance. On lui met le ballon entre les mains. Puis on a juste à suivre son élan pour réussir à créer quelque chose du côté des dynamiques. Second attempt goes through for Amarush. Shooting from the line this year, 61%. It's now a 27-24 lead for Champlain over Sainte-Foy. And the pressure continues on for the dynamic. And they're trying to trap Oliver. They break it back up to Dunn. Far side, head fake into the paint. She comes. Frost center arc, backing up into the post. The Bull on the right, kick out Oliver from the far flats. Eyeball to eyeball with a double team from Sainte-Foy. Frost missing on the back heel. Rebound, poked up, loose ball, out of bounds. Sainte-Foy ball, 6 to go in this first half. Oui, donc on le voit déjà. Je crois qu'effectivement, la stratégie de Champlain, c'est d'essayer de mettre le ballon entre les mains de Divine Dibula. On voit, ça fait déjà 2 possessions offensives consécutives que ça crée d'excellents tirs, justement, à 3 points. Donc, ça va continuer à venir comme ça si on garde ça en tête. Head fake, and this will be called caught in 2 minds. It was Lafaré as she took a little anxious step and was called for the double dribble. And now with 5:47 left here, back to Champlain it comes. Ella Dunn, first-year player now, trying to break through. Back out to Oliver she comes. Oliver to the left she goes. Oliver with the left. She's short. Rebound. Loose ball. Sainte-Foy ball. 5:35 left here. And now that time by Segal has really made his adjustments in trying to contain this Champlain attack. Oui, absolument. On l'avait vu au début de la rencontre, la seconde où la numéro 13, Divine Dibula, avait eu le ballon. Elle avait été doublée à l'intérieur. Même chose avec la numéro 9, Chloé Oliver, où on a une attention particulière dès qu'elle a le ballon. Donc, clairement, c'est un des points clés dans la rencontre pour l'entraîneur-chef Éric Segal. Delaney's 3, miss, foul against Sainte-Foy. So now it's become more of a cement-like effort with fouls going back and forth here with both teams. And now Emmy will come in for Sainte-Foy. And Champlain will bring in Lavasseur in for Ella Dunn. And Kamani will be back in for Champlain the next step ball. And they continue on with this 1-3-1 zone for Sainte-Foy. Debula on the lower block. Tried to find Cummings and Lavasseur. That ball is well read by Sainte-Foy. And away comes Amarish now with 5:05 left in this first half. A 3 from the near side flats. Splash going through. Emmy Uhl, a wonderful game for her. Restores the parity back to 27 apiece. Frost on the court. Both teams playing like it's a gold medal game. And a travel by Amarush back to Champlain. It goes with 4:49 left here. We talk about how sometimes the
the downs of the lows of lows. But both teams are playing the highs of highs right now in the second quarter with this effort by both schools. Oui, absolument. Puis c'est bien de voir justement une joueuse de relève potentielle, joueuse de remplacement pour la numéro 34, Amandine Amorich, Amy Hull, qui a un style de jeu comparable. On vient de le voir, peut tirer à 3 points. On le disait hier, tout le monde du côté de Sainte-Foy peut tirer. Mais on l'a vu aussi en transition avec l'ajustement dans les airs. Donc, ça devrait être une très bonne saison pour elle la saison prochaine avec le départ de 4 joueuses clés, comme on l'a dit plus tôt aujourd'hui. And of course, that's the voice of Michael Germain, Mocon here on day 2 of the RSEQ Final Four for the men's and women's CEGEP. Congratulations goes to the Citadin de UQAM as they won the men's and women's Quebec titles. The women's winning down in Bishops, and the men's winning at home against Bishops. So a very long night for the Gators of not being happy with the end result, but for the Citadin, it was a utopian night for both the men's and women's program to win. And they should both be here today with their staffs watching this play today. So the final pieces of the puzzles will be confirmed. We know for the women's, St. Jean and Dawson will be going to the Nationals at Mohawk College in Hamilton, Ontario. Now the final pieces that have to be confirmed is who is the gold medal, silver medal, and bronze medalist for this season. As for the men, we have Vanier taking on Dawson, only 1 spot. And that makes it even more sumptuous and spicy because you have 1 spot and the chance to go as the Quebec champion. Oliver against Allard. Backdoor, Frost. Lavasseur looking like a quarterback with a touchdown pass, 29-27 lead. And Champlain back up 2 with 4:30 left here in this first half. And a high-low, Delaney can't finish. Rebound, Lavasseur. And now and a travel as Agnès Lavasseur was caught in 2 minds. Wanted to dribble, try to pass off to Kamani, and a turnover by Champlain. Now Sainte-Foy will get a second bite of either having the tie or the lead of 1. Back over to Emmy Uhl. Swung out to the near side flats. Bergeron. Uhl from the center arc against Lavasseur. Swung out to the center arc from Quebec City. Back heel, rebound, Kamani off of her. And this will be Sainte-Foy ball. And they will maintain the possession. It's been one-way traffic for the last 25 seconds. Oui, c'est exactement ce que j'allais mentionner. Je regardais au tableau, voir les temps d'arrêt. 4 minutes à faire au deuxième quart. Par contre, l'entraîneur-chef Éric Segal qui décide de prendre son temps d'arrêt maintenant pour essayer de générer l'offensive. On pense peut-être à voir s'il va apporter des changements, amener une de ses bonnes tireuses à 3 points. On pense notamment à Victoria Brideau pour essayer d'aller chercher un 3 points, reprendre les devants et donner le ton pour le restant du deuxième quart. Essayer de finir la première mi-temps avec les devants. C'est encourageant en prévision de la deuxième demi. And for the Sainte-Foy team, they have a wealth of coaching experience here. Estée Roy, who was a fantastic player, Marois, that is big, was a fantastic player for the Dynamic, played at Laval University, is on this staff. Eric Segal has really put together a lot of the former Dynamic players on this roster. And you talked about Champlain as well. They have a wealth of former players, Isabelle Dion on that, along with Cindy La Liberté as well. So we've seen a lot of these staffs use former players to kind of connect with the current players on both teams. Oui, c'est toujours bien d'avoir l'expérience. Non seulement il y a un certain engagement qui vient de chercher, mais une certaine appartenance aussi. On est fiers de ce qu'on a fait quand on était joueur. On veut redonner, on veut aider justement, puis on veut continuer. On a le programme pour plusieurs tatoués sur le cœur. Donc, on veut redonner, on veut permettre à d'autres joueurs de profiter de l'expérience de laquelle on a profité. Mulgat with the stolen ball. Here she comes on the breakaway. Going up, tough shot, in for 2. Phoebe Mulgat on 3 points and a 31-27 lead. She didn't even see the ball go off her back, and she got the reward after that. And with it is Alal. Champlain up by 4. Delaney on the near side to the far side she goes. Amarush for 3. Can't hit. Rebound. Allard, a new 14 for Sainte-Foy. Trying to find themselves out from the far side flats. Bullseye. Big shot going through for Bergeron. Shooting 24% from 3-point range. 31-30 lead. Cummins. A watch by Delaney. Kamani. 1 dribble, 2 dribbles. Denied, and she's going to be called for being caught in 2 minds. And this goes back over to the Sainte-Foy Dynamic with 3:20 left here in this first half.
Amrush with it. And now looking to unlock the Champlain defending. Around Malgat. Amrush is short. And it's Oliver back on possession. 3:04 left here in this first half. Delaney on her as she'll circle the wagons back out to Lavasseur from the center arc. And now pushing her and pressing her is Sophie Bergeron. Kamani. And now Oliver getting the pick from Kamani left for three. Missing on that. Rebound is Malgat. Trapped. Tough shot. Overcooked that. And that goes out of bounds. Back over to Sainte-Foy with 2:42. Not the best possession for Sainte-Foy. Or for Champlain for Sainte-Foy. And that ball went past the stands. Here's Amrush trying to pick up her steps in the Fitbit. 2:39 left here in this first half of action. Amrush breaking by Malgat to the near side flats. Here's a three. That's overshot by Sainte-Foy's own Emmy Oul. And back over to Lavasseur. Oliver, realistic to work with on the right side. Strong to the rim, fouled, and she will go to the line for two with 2:22 left here in this first half. Oui, je pense que ça a dû être mentionné par les deux entraîneurs. Beaucoup de fautes au premier quart. Là, on se retrouve à 3 partout, 3 de chaque côté avec 2 minutes 22 à faire. Donc, clairement, on ne veut pas se retrouver en problème de faute trop tôt. Ça serait dommage. On veut que tout le monde puisse jouer, tout le monde avoir, pour certaines, une dernière expérience de jeu au niveau Division 1. Pour d'autres, réussir à aller chercher de l'expérience, plus d'expérience. And the first free throw for Oliver is missed so far today. She's on 4 points, and she's now 4 for 5 from the free throw line. And make it 5 for 6, and a 32-30 lead for Champlain. 2:22 left here in this first half of action. Mikhail Germain-Moncon on the bronze medal game. Sainte-Foy would like to head home with a medal wrapped around their necks. Amrush would like to end off her career with the medal, and a foul will be called on Kamani. And Amrush will go to the line for 2 free throws coming up here. Oui, on voit encore ici, on en parlait hier dans certains matchs, l'arbitre qui a levé pour signaler la faute, mais qui a pris le temps pour bien analyser. Est-ce que la position défensive était légale? Est-ce que c'est une faute offensive contre la numéro 34, Amandine Amorish? Ou est-ce que c'est une faute défensive de bloc? Donc, il a pris le temps, analyser, être sûr de bien interpréter avant d'appeler la faute. Donc, dans ce cas-ci, a déterminé que c'était une faute bloc, une faute en faveur de Sainte-Foy. And that goes through for Amrush. We're tied up at 32 apiece. 2:08 left here in this first half. Oliver, Amrush on her. She steals it from her. And back over comes Delaney. She's pushing the pace up ahead. That was almost a backcourt violation. It wasn't called. And again, those lines very tricky on some of the players who are not familiar with the Édouard-Montpetit court on a daily basis. And this will be back over to Champlain. 1:54 left here. Still a 32-32 game here. Both teams, Sainte-Foy scoring by 63 points per game. Champlain 70 points per game. Lavasseur, Malgat. From the low block is Frost on the end line. Jumper is short. Rebound right to Paradis. And away come the Dynamic. To the near side it comes. 1 dribble, 2 dribbles. Stolen by Lavasseur. She gets around 1. Her shoelace is undone. And here's Oliver stumbling, tumbling. And that is a whistle. She was dead to rights. And Amrush will be called for the foul with 1:26 left here in this quarter play. And Laforêt about to come back in for Sainte-Foy. Oui, donc déjà la 3e faute sur la joueuse étoile du côté de Sainte-Foy, Amandine Amorish. On s'attend à voir, on avait déjà Victoria Brideau, la numéro 8, les 2 meilleures marqueuses hier pour Sainte-Foy, qui a été limitée dans son temps de jeu au premier quart à cause de faute. On voit la même chose alors qu'un excellent jeu de sortie de balle en faveur Caitlin Frost, numéro 21 de Champlain, qui marque. And that is the DNA play for the backdoor cut for Caitlin Frost. 34-32 lead, 1:18 left here in this quarter play. Driving through, back out to the left corner, pocket 3. That's not connected. Loose ball. Bergeron missed it. Michaud with the recovery. Back over to comes to Sainte-Foy. They reload on the 14. And now a chance for them to extend and tie this game up. And that is denied by Debula out of bounds from the fingers of Bergeron.
And this will be Sainte-Foy ball with 59.2 left here in this first half. Bergeron on the inbounder on the end line. Finds Michaud. Post play back out to Paradis. Michaud on the interplay. Michaud too strong, and that'll be shot clock violation. So not the most, lacking the ingenuity on that possession for Sainte-Foy. 53 seconds left here in this first half. Caitlin Frost now on the run. Back out to Chloe Oliver. That ball finds its way to Malgade in the right corner. Post play to Dubula. Facing up is Lavasseur. Extra pass. Frost near side flats. Bullseye. Not a single dribble. It was all pass, pass, pass. And a 5-point lead for Champlain. Oui, exactement. Très patient, très posé, très généreux aussi avec le ballon du côté de Champlain. Presque tout le monde y a touché dans cette séquence. Ça mène un panier facile, caractéristique pour la numéro 21, Caitlin Frost. And that shot lacking the desire coming from the hands of Bergeron. And here is Malgade coming through, sliding out there. This will be a jump ball, and the arrow pointing towards Sainte-Foy, we would imagine. And we're going back the other way with Sainte-Foy with 13.2 left as Amarich will come back in along with Brideau. And those are the top hitters on this Sainte-Foy team. And with 13.2 left, a 5-point lead for Champlain. Champlain has been on a 30-18 run since they were down 14-7. And back with it is Sainte-Foy. Back out to Brideau. Finding Brideau again. 4 seconds left, and she's fouled by Frost. And we'll go to line for two with 2.7 left, and they'll make another substitution here. And they'll hold off on the substitution. And they'll bring in instead Paradis for more length. So Brideau at the line, 2.7 left here in this first half. Not as snowy first half as it was yesterday. And now the free throw missed by Brideau, who's shooting from the line 68%. Oui, donc on voit très stratégique les changements. Le coach Eric Segal qui amène ses deux joueuses en problème de faute pour la possession offensive, mais les sort immédiatement pour éviter de prendre des fautes stupides à la fin du deuxième quart. And at the end of the first half, Champlain 37, Sainte-Foy 32. Sainte-Foy came off with a dynamic start, but the Champlain Cavaliers were able to finish off better. We're through 20 here from Édouard-Montpetit. Could Champlain win the bronze or Sainte-Foy go home with the bronze around their necks? We'll find out with 20 minutes to go. Stay tuned.
Welcome back here to Édouard-Montpetit. Michael Germain, Mo Khan on this Sunday afternoon. Officially is now 12 p.m. Sunday afternoon. As we get ready for second half action, look at these first half stats here. Champlain 12-26, and Sainte-Foy 8 of 32. But the key number that I find really fascinating, though, in this whole context is the turnovers for both teams. Champlain had 15 and are still up by 5. Sainte-Foy with 11 and they're down by 5. Oui, vraiment. Puis si on regarde les points à partir de revirement, Saint-Lambert qui a vraiment fait payer le cégep de Sainte-Foy avec 16 points à partir de revirement. Donc, ça fait très mal. Une autre chose qui est intéressante à voir, on en a parlé déjà beaucoup en première mi-temps, mais c'est les points générés à partir du personnel de support du côté de Sainte-Foy. On a 12 points sur les 32 qui viennent du banc. Une chose à voir, par contre, ça va être, on était en problème de faute en première mi-temps, la numéro 8, Victoria Brideau, du côté de Sainte-Foy, qui avait 23 points hier, donc aucun point jusqu'à présent, limité en temps de jeu, à cause des fautes. On la voit déjà sur le terrain pour amorcer la deuxième mi-temps. Ça va être bon de voir si elle réussit à venir donner son support offensif comme elle l'a fait hier. Let's get ready for second half action here. We'll see if Sainte-Foy can get more production from their starting 5. And with them down by 5, a 37-32 lead here for the Cavaliers over the Dynamic from Sainte-Foy. So 20 minutes left in their campaigns. They'll go home with the medal, one of these teams here. But obviously, they would have desired the gold medal chase than the bronze medal chase. But nonetheless, though, both these coaches' staffs will say you are going to be 1-0 for the new season if you do go home with a medal here. Champlain has medaled last year. They medaled in 2020. They medaled in 2019. Sainte-Foy looking to maintain their streak of medals. Of course, there was no bronze medal game last year due to the COVID-19 protocols. So they have definitely been in the medal hunt here. So one of these teams will have their streak end this afternoon. Lavasseur on the near side to the far end. Switch of play to Frost from the flats. Off the range. Rebound. Loose ball. Whistle. Champlain foul. Going back the other way for Sainte-Foy. Sainte-Foy back on the attack. 9:46 left here in this third quarter play. And Sainte-Foy looking to work itself through. And that's the thing, right? The starting 5, only 2 of the 5 had points. 3 did not have points in the first half. Oui, exactement. Puis là, on va voir du côté de Champlain, on vient d'attraper la 3e faute personnelle du côté de la numéro 13, Divine Dubila, qui est au centre de l'offensive hier, qui a très bien fait en première mi-temps. Voir à quel point il va être utilisé en deuxième mi-temps aujourd'hui. Rebound, missed shot this time from Bergeron. And it is Chloe Oliver with it. And now Debula on the near side. Switch of play. Frost from the flats, attacking the end line. And back to Shimmy Cummings. Watched closely by Brideau. And she was caught in 2 minds. So 0 for 2 on the first 2 possessions for the Cavaliers to start off the second half. Oui, c'est ce qu'on avait vu. On a déjà l'expression anglaise, des flashbacks de ce qui s'est passé en première mi-temps. Les Cavaliers qui avaient commencé très lentement au premier quart, qui avaient donné un très gros élan pour les Dynamiques. Donc, on espère arrêter ça immédiatement du côté de l'entraîneur-chef George Germanos. Amaroche for 3. Too strong. Rebound. Right back to Sainte-Foy, new 14. Coming through is Bergeron, and that is too strong. And that is going to go through a cluster of legs, and this will be Champlain ball with 8:53 left here in this third quarter play. So Mogat is out there, and here she is. Sainte-Foy still pressing along, and here is Oliver into the paint. Oliver, and this will be a foul on Chloe Oliver. And now Champlain 0 for 3 in the first minute 15 of their possessions. And slow to get up is number 5 in Raphaël Lafaré. And she took a hard stumble, and hopefully this is not a serious injury for her. And unfortunately, unable to put any weight on her right side of the body, and hopefully this is not a serious injury at all for her, with this being the last game of their campaign. So Amaroche now with it. 8:40 left in this first part of the third quarter. Alors, Bergeron's 3, short, rebound, Frost. And Lavasseur will bring it back up court.
Anaïs Lavasseur, the next point guard in the line for Germanos. Back out to Malgat. Here's the post play for Cummings. Backing up into orbit she is. She gets that ball slow by Amarush. And here she comes on a partial breakaway with the Euro. And she is unable to finish it off. And Sebe Cummings, and it takes a ping pong right back out to Caitlin Frost. Both teams a little bit sloppy coming out of the gates here, Mikael. Oui, absolument. Je pense qu'on est, on est nerveuse. On va essayer de ramener ça, faire le plus qu'on peut du côté de notre équipe. Frost underneath. Cleanup is better for the Cummings miss. 39-32 lead. And Champlain back up by 7 over Sainte-Foy. Into the lane, Bergeron, and that is stripped and a foul, and free throws coming up here for the Dynamique with 7:46 left here in this third quarter play. Sophie Bergeron qui retourne à la ligne des lancers francs pour une troisième fois aujourd'hui. 3 en 4 de son côté. Sainte-Foy, statistique très impressionnante. 81 en ce moment de la ligne des lancers francs. 13 en 16. Comparativement à hier où ça avait été un problème. C'est ce qui leur avait potentiellement coûté la victoire. 13 en 31 seulement. Second attempt here for Bergeron. As we see in front of us, Laforêt being looked at from a strength perspective. Lavasseur coast to coast. Can't finish. Tabula in traffic, in for 2. And a 41-34 lead for Champlain with 7:35 left here in this quarter. On voit encore une fois l'efficacité divine du leur rebond offensif qui transitionne à 2 points. Maintenant à 9 rebonds, 10 points de son côté. Missed shot by Sainte-Foy. Rebounded by Oliver. Back up ahead to Tabula. Should bring it back up. Frost to the right. Frost open. Layup is converted. 43-34 lead. And just like that is now a 6-2 run to start off this second half with 7:05 left. High-low underneath, posting up. Turning and twisting is Bergeron. Couldn't finish it off. Lavasseur is now off and running. Here she comes on the afterburners. Drop pass. Oliver, transition 3. Can't hit. Rebound right over. And this will be a foul on Lavasseur or Malgat. And that will be the 4th team foul on Champlain. We're not even halfway through this quarter of play. Oui, on en parlait en première mi-temps de l'explosivité d'une équipe comme les Cavaliers. C'est ce qu'on voit dès qu'on reprend le ballon. On part en transition. Ça donne des très belles opportunités. C'est difficile pour Sainte-Foy de générer quoi que ce soit, d'essayer d'établir un certain contrôle en défensive. Michaud, near side. Coming through to Brideau. Going up and in. The first 2 points of this half for her. Brideau opens up her account. Finally, only played 5 minutes in the first half. 43-36 lead. Arbisa back out to Lavasseur. Backing up against Brideau. And now trying to work her through. Crossing, near side. Left corner pocket 3 from Malgat. Strong, no good. Rebound to Bula. Going strong to the rim. That's short. Second bite of the cherry, no good. Michaud rebound. Back over to Amarush, and he's bring it back up to the left side. 6:05 left. Here's a 3. Side rim. Rebound Malgat. And back over to Lavasseur. And Caitlin Frost is now on the left wing against Brideau. Switch of play, Malgat, and she's called for a travel. So it's not the most 5-star effort from both teams in this second half, Mikael. Non, absolument. On voit peut-être un petit peu de nervosité. On essaie de trop en faire des deux côtés. On force plusieurs choses. À voir si on va calmer. Là, on voit déjà Sainte-Foy qui bouge bien le ballon, qui essaie de retourner à ce qui avait bien fonctionné en deuxième mi-temps. En première mi-temps, pardon. Brideau, ball denied. Here's Lavasseur. 5:35 left here. Long ball, Rabisa. She definitely can launch threes. That's her DNA. Frost from the center arc, and this will be a foul. This will be a turnover. And right now, it is going to be the 4th team foul, which now 5th team foul, which puts the Dynamic at the bonus with 5:28 left here in this third quarter play. On voit la situation complètement inverse. Au premier quart, ça avait été les Dynamiques qui avaient 5 fautes, alors que les Cavaliers en avaient seulement qu'une. Là, on se retrouve complètement à l'inverse. 5 fautes du côté des Cavaliers, aucune du côté des Dynamiques. Beaucoup plus de discipline de ce côté. Amarush now with it. Open 3, Michaud from the far side. Too strong in that shot. Rebounded by Malgat. And back up ahead it comes to Lavasseur. Anaïs Lavasseur. Second team All-Star this year. Going up with the left.
in with the two. 45-36 lead. 5 minutes left here in this quarter. And Amarish will bring it back up court. And with it is Brideau. Near side to the far side. Michaud with it, looking out. Rabisa on her. Michaud splitting through. Can't get that cleanly. Finds his way through. Delaney's fouled. And we got free throws coming up here for Amy Delaney. 4:46 left in this third quarter of play. What's the key for Sainte-Foy to get back in this game here, Mikael? J'aimerais ça voir plus de pression tout terrain, le retour de la pression, que ce soit quand l'entraîneur-chef Éric Ségal 1-4, je crois que c'est 2-3 aussi, où il étire son zone 2-3 tout terrain pour vraiment ralentir ce qui se passe du côté de Champlain. Par contre, le problème avec ce genre de pression-là, c'est que ça part d'un panier. Donc, il faut mettre le ballon dans le panier. Ça nous donne le temps de se placer, puis après ça, de créer de la pression, parce qu'en ce moment, ce qui fait mal à Sainte-Foy, c'est la transition Champlain qui, dès qu'ils reprennent le ballon, partent exactement ce qu'on voit ici. On voit une pression 2-2-1 du côté de Sainte-Foy. Lavasseur will bring it back up, and now the pressure is back on for Sainte-Foy. Plan A's back in for Sainte-Foy. Here's Lavasseur. Rabisa's three. Nylon. She hits him from distance. 14 of her 15 field goals have been from three-point range, up 10 for Champlain, 48-38. And back out it comes over to Emmy Uhl. Amarush, Sainte-Foy in deep trouble. Amarush trying to get out of trouble. Can't do so. Oliver is now gliding. She's sliding. She's going up. She's denied. She's fouled by Emmy Uhl. And will go to the line for two with 4:10 left here in this third quarter. And right now, we're starting to see this Champlain team fizz. And Sainte-Foy not able to contain the fizz in the bottle of what they've been seeing so far from the last two quarters of play. Non, puis on voit clairement la stratégie du côté de Champlain, c'est de continuer à pousser le rythme. C'est une équipe pour qui ça favorise que de pousser le rythme, surtout contre une équipe contre Sainte-Foy qui a une excellente défensive une fois qu'ils sont placés. Leur défensive de zone, ils réussissent à bien contenir la numéro 13 aussi, Divine Dibula, depuis le début de la rencontre. 49-38 lead, the biggest lead for Champlain, up of 11 with 10 to go, 4:10 to go left in this third quarter. Emmy Uhl is off. And good news, Laforêt back in. So which is great news for Sainte-Foy to have her back in the lineup as she took a hard tumble about 3-4 minutes ago. Amarush, open space, driving through Allard with it, and in for two. They finally break the deadlock. 49-40 lead for Champlain. Oui, c'est excellent ce qu'on voit de la part de Sainte-Foy. Tous les joueurs qui restent, qui vont être encore là l'an prochain, qui font de l'excellent travail. Alors justement qu'Allard, après un panier, après un très beau jeu offensif, vient faire un jeu clé en défensive ici. Donc ça regarde très bien pour la saison prochaine du côté de Sainte-Foy. Side out for Sainte-Foy. 3:41 left here. Again, 5 fouls for Champlain. Sainte-Foy is in the bonus. Only one team foul for the Dynamique. And there's Segal. You have to wonder now, Mikael. Maybe he might be a little bit more aggressive to get to the free throw line with 3:40 left this quarter. Oui, absolument. C'est en sa faveur aussi. On en parlait beaucoup hier. Règle très simple, clé au basketball. On tire de l'arrière. Qu'est-ce qu'on veut? On veut mettre des points au tableau sans que le temps s'écoule. Donc, en étant en situation bonus, c'est ce qui nous permet de le faire. And that will be fourth personal, and that is a big blow for the Dynamique, and that is a massive hole for them to replace if they can't get the production. And that ball is sent to the first row, almost to the row of Partisans. And with that, 3:26 left here, 49-40 lead for the Cavaliers over the Dynamique de Sainte-Foy. Allard from the center arc, watched by Lavasseur. Delaney, high-low, open space underneath. Bergeron to the right corner goes for three. That is rimmed out. Loose ball, up and in for two. Emmy Uhl makes it a 49-42 lead, 3:05 left. So we go back and forth. Champlain being pressured. St. Pierre driving, and back out it comes to Caitlin Frost. Divine Dibula, open. That ball's deflected to Oliver. Short rebound. And now a trap. And who can get this through? They break it through. Allard back with it on the left side. No travel call. And it is now to the left end line. Bergeron, open three.
short again for Sainte-Foy. Clean up on all six is better. And now we have a 49-44 lead. And Sainte-Foy starting to pick up the pace and storm effort that they have. Levasseur will find St. Pierre. They'll slow it down once more. Marie-Lou St. Pierre with it, trying to work her way through around to Dubula. Frost, Dubula on the interplay. Dubula, one dribble, triple teamed, and she's fouled by Emmy Wool. And you just saw right there, Mikael, once Dubula gets the ball in her hands, there is a storm of gray on her right away. Non seulement on l'a vu, c'est juste devant nous ici, devant notre table, mais on l'a entendu aussi. L'avantage d'être à côté d'un entraîneur comme Éric Ségal, on l'entend très expressif. On l'a entendu appeler pour que ses joueuses ferment immédiatement. On est prêt à vivre avec ce qui va venir de l'extérieur, justement, à 3 points. Mais on veut limiter vraiment l'impact que la numéro 13, Divine Dibula, des Cavaliers peut avoir. 52-44 lead for the Cavaliers. 2:08 left. And now strong in for the two, going over the mountain of Divine Dibula. 51-46 lead. And that's stolen. Here is Ul again for the fourth point. No putback, no foul is called. And Sainte-Foy feels like momentum's on their side, even though they're down by 5 with 1:53 left here in this quarter. Donc, il faut s'attendre. Je m'attends à voir si les deux lancers francs sont mis. Même si les deux lancers francs sont mis, les Cavaliers qui seraient encore à l'avant par 3 points. Je m'attends à voir un temps d'arrêt de la part de George Germanos qui en profite présentement pour parler à ces deux meneuses, Chloé Oliver, Anaïs Levasseur, voir s'il va décider de prendre un temps d'arrêt pour essayer de ramener, si les deux sont mis, pour être certain de rentrer avec le quatrième quart, avec encore une avance face aux dynamiques. Bergeron, 1 for 1, 2 for 2, 51-48 lead. Just like that, went from a 10-point lead to a 3-point gap. 1:50 left here in this quarter. Still in the balance. Levasseur from the center arc. Brideau on her. That's deflected. Brideau, telescopic arms, comes through. And back up ahead to that Faré. Transition run. And you have to wonder for Sainte-Foy if they hit this, if they call a timeout, should I play for the tie? And that ball lacked the conviction. On voit l'énergie, par contre, du côté de Sainte-Foy. On a un regain, le momentum qui est de leur côté en ce moment. Leur zone 1-3-1 qui est très efficace depuis le début du week-end, mais là, qu'ils jouent d'une façon beaucoup plus agressive, qui cherchent à aller, qui veulent aller chercher la trappe dans le coin dès que le ballon rentre au coin. St. Pierre open, short. An absolute sitter for her, and it goes back to Sainte-Foy with 1:15 left in this quarter of play. So Champlain trying to get to the halftime or the third quarter talk here, up by 3 at minimum. They were up by 10, just past the halfway point of the third quarter. And now Sainte-Foy has made a charge and looking to get back in this game with 1:15 left here in this quarter of play. Brideau, Dubula on her. To the near side flats, it comes. Lafaré into the paint. Lafaré kicks it out for the tie. No, they're going to drive instead. Brideau open again, down to the near side. It goes to traffic, and the shot's too strong. Rebounded by Champlain, and away comes Oliver with 51 seconds left in this quarter. Oliver gliding back out to Cummings. Cummings is going to push back. They thought it was a travel, no call. And back out to Levasseur. Dubula against Brideau. Double team, and she's fouled. And every time she gets that ball, she's creating contact as a human crash of bodies with what she's done inside the paint today. Oui, un excellent travail qui est fait. On le voit, on le sait clairement. Ça a été discuté dans le plan de match avant le début de la rencontre. Dès que Divine Dibula, le ballon, ça ferme de plus qu'un côté. Par contre, malheureusement pour Sainte-Foy, Divine Dibula qui est excellente au lancer franc depuis le début de la fin de semaine. Divine Dibula at the line. 39.8 left here in this quarter of play. And Dibula hits in the first one, 52-48 lead. Dibula's second attempt is no good. Rebound. Dibula gets it back. Now looking to add some more. She gets a crash, and she will be knocked over. And a charge will be called against Dibula. 36 seconds left. And there's a bit of sweat stains, and no, they will ease off on that. So there was no sweat on the court.
52-48 lead. Lafargue back over. And they played better without Amarouche, who is out right now. And hit denied by Oliver out of bounds. The touch by her, denying that shot coming in from Bergeron. But Sainte-Foy has played much better without Amarouche, who's on the sidelines right now. Oui, absolument. On en parle. Émile, la numéro 10. Alice Allard, numéro 7. Sophie Bergeron, qui avait un très bon match hier, mais très, très bon match aussi aujourd'hui. Tout le monde met l'épaule à la roue, c'est ce que Sainte-Foy avait besoin. Saint-Pierre. And that is going to be a turnover at Champlain. Even though they're up by 4, it feels like momentum is with the team in gray and navy. And it will be the last roll of the dice here. 7.4 left. Amarouche back in. Around Saint-Pierre she goes. And she went out of bounds. And right away, Lafargue cannot go to the bench to get herself stretched out. She's got to come back in. And with 4.4 left, Champlain now will have the last action of this third quarter play. Oliver with it. Oliver, 1 second left. That shot was blocked at the end of 3, Michael. Champlain 52, Sainte-Foy 48. Oui, donc Sainte-Foy qui réussit à remporter 16-15 le troisième quart. Donc ça regarde bien pour eux. Le momentum qui est en leur faveur. À voir comment les substitutions vont affecter ça. Comment le retour au quatrième quart. Qu'est-ce que les entraîneurs vont dire? Ça va être quoi la stratégie défensive du côté d'Éric Ségal? Est-ce qu'il continue avec sa pression 2-2-1 qui a très bien fonctionné au troisième quart? And now for both teams here, looking to medal. Champlain looking to medal. Will be the 4th time in the last 5 years Sainte-Foy has been medaling. This has been almost a passport to get themselves a medal here. And looking now towards this fourth quarter, what is the key for Champlain to maintain this lead and extend it against a very feisty Sainte-Foy team? Tout ça va partir du rebond en défensive. Dès qu'il y a un lancer qui est pris, dès qu'on peut mettre les mains sur le ballon, ça va être de partir, de décoller. C'est ça qui avait donné, qui avait amené la vague, qui avait amené l'intensité du côté de Champlain au deuxième quart. Quand on décidait de partir avec le ballon, on l'a vu aussi, la numéro 9, Chloé Oliver. Une fois qu'elle est partie, elle est difficile à arrêter, très agile aussi. Soit ça va l'amener au lancer franc, soit ça va créer des choses pour des coéquipières, mais c'est vraiment dès qu'on reprend le ballon, on décolle, on ne donne pas la chance à Sainte-Foy de placer sa défensive, de placer son zone qui est très efficace, son zone 1-3-1, sa défensive de pression aussi. La meilleure façon de battre une défensive qui est très efficace, c'est de ne pas lui donner le temps de se placer. Donc, je m'attends à ce que ce soit ça que l'entraîneur-chef George Germanos parle de son côté avec ses joueuses. Big storyline is Sainte-Foy 3 of 25 from three-point range. Amarouche is 0 of 7 from distance so far today. Meanwhile, for the Cavaliers, they're 5 of 14 for three-point range. They have a 38-27 rebounding edge. And right now, they have gotten value from Dubula and Frost, who've combined for 28 of the 52 points. And meanwhile, for Bergeron, Sophie Bergeron, 16 points of the 48 for Sainte-Foy. But again, that three-point shooting has been empty for the Dynamique so far today. Oui, absolument. Puis il y a une autre chose qui est très important à considérer. On voit numéro 8, Victoria Brideau, numéro 34, Amandine Amorige du côté de Sainte-Foy, 4 fautes personnelles. On voit, c'est pas elle qui commence pour le quatrième quart. On devrait les voir apparaître dans le jeu autour de la 5e, 4e minute pour venir terminer le match. De la même façon, du côté des Cavaliers, on a la numéro 13, Divine Dibula, avec 4 fautes. La numéro 21, Caitlin Frost, avec 4 fautes. Les deux joueuses qui ont l'apport offensif le plus élevé, avec 13 et 15 points respectivement. Ça fait mal, mais du côté de Sainte-Foy, on s'en fait pas trop. Nos joueuses de support qui ont très bien joué jusqu'à présent dans ce match. And with that reasoning, we see a much smaller lineup for Champlain out there with no Dubula or Frost in there as we speak. Shimi Cubs will probably play the 5 and probably go to a zone, if anything, to kind of minimize the exposure of the lack of height out there with the length of Sainte-Foy on court. And we're underway here in the fourth quarter of play. Could Sainte-Foy go home with a medal, or Champlain end up with the bronze? Back out to Bergeron. Bergeron to the left. Bergeron, strong but no good. Rebound, and that goes through the legs. Diving out, there's Delaney.
and a whistle and the jump ball arrow pointing towards Champlain with 9:41 left. So Champlain will get the ball back. Lavasseur, and here is Chloe Oliver, who will bring it back up court once again, playing her last ever quarter as a Cavalier. Bittersweet times for the players in their last ever game for Champlain and Sainte-Foy. Here is Oliver. 1-3-1 zone. St. Pierre looking to break that zone. Back to Lavasseur for three. Online. Nylon. 55-48 lead. 9:15 left. And a marché on Emiul Lavasseur. The future of the program starts off with a three and creates a turnover on the other end. Oui, puis un excellent pourcentage. On est au quatrième quart, on est rendu à 6 en 15 du côté de Champlain. 40% 3 points, c'est des excellents pourcentages à tous les niveaux de basket quand on regarde ça. Anaïs Levasseur avec son deuxième aujourd'hui en autant de tentatives. 9 to go in this game. Eric Segal has never lost a bronze medal game, and right now he's down 7. Oliver, back out. And St. Pierre was caught in 2 minds, and here comes the dynamic. Down to the left side, it is Emiul. Too strong again. Delaney knocked over. And that's where Amy Delaney has really come through for the dynamic with the blue-collar effort of getting those second and third chance opportunities. Oui, absolument. Ça paraît aujourd'hui, justement, sa présence sur le terrain vient amener beaucoup d'intensité. Pas nécessairement un apport qui paraît sur les statistiques, mais sa présence sur le terrain se fait sentir des deux côtés du terrain. Delaney looking to go 2 for 2, and she does. Amy Delaney is 2 for 2 on 5 points. It's now a 5-point lead for the Cavaliers with 8:45 left in this fourth quarter of play. Lavasseur turns. Can't get around, and now at the post is Cummings, triple team. St. Pierre in traffic, short, and she's fouled. And we'll go to the line for 2. Marie-Lou St. Pierre coming off the bench today. No points, 0 for 2 from the field so far. And now a chance to add to the total here. St. Pierre had 5 steals in the win over Dawson earlier this season, had 6 assists against Édouard-Montpetit, made 23 field goals this season, and she misses on the first attempt. Oui, donc on en parlait plus tôt en première mi-temps. Des joueuses qui n'ont pas vu autant de terrain toute la saison. Une joueuse comme Marie-Lou Saint-Pierre qui fait partie de la relève pour Champlain. Pas un match facile pour elle aujourd'hui, mais quand même très important. Une belle expérience qu'elle vient chercher sur le terrain aujourd'hui. 56-50 lead. 3 of the 5 will be back for Champlain. And here's a chance, and that is off the range, rebounded by Cummings. And Lavasseur will bring it back up court. And it's a very young squad out there for the dynamic de Sainte-Foy. Lavasseur pivoting. Cummings, stolen. Delaney's got it back. And now that goes off the bounce, and this will be a foul going against Sainte-Foy with 8:04 left in this quarter play. Or now it's going to go against Champlain, a bigger partner. So going the other way. So Amarish coming back in. Kamani now in. So we're seeing a bit of a youthful 5 out there for Champlain and a little bit more of a mix for the Sainte-Foy dynamic with the veterans and youth. Delaney back to the near side is Uhl. Ella Dunn on her. Uhl trying to get around Dunn. Amarush now from the free throw line. Yes. 56-52 lead, 7:45 left here in this quarter. Oliver coasting up. Oliver for the 2. 58-52 lead. And back and forth we go. One punch to the next punch. Who can come up with a knockout punch in the fourth quarter as we approach 7:25 left in this game. Delaney from the center arc, driving to the right against Kamani, bouncing short, no foul call. Rebound by St. Pierre, and a one and done for Sainte-Foy. Now, Mikael, those possessions are going to become so much more priceless if you cannot hit them. Oui, absolument. Puis là, on remarque que le rythme de jeu a accéléré depuis quelques temps.
C'est un rythme de jeu qui est en faveur des Cavaliers. On l'a vu déjà 2 fois dans ce match. C'est ce qui leur avait permis de partir sur une lancée. Donc, ça va être important du côté de Sainte-Foy d'essayer de calmer le jeu, de prendre le temps, de ramener ça à la base, d'aller chercher un rythme à l'attaque. C'est ce qui leur a permis de remonter. Alors, une joueuse qui aide beaucoup à faire ça, non seulement en défensive, mais en offensive, Victoria Brideau, qui revient sur le jeu. On se rappelle, Victoria Brideau avec 4 fautes, Amandine Amorich avec 4 fautes. Donc, on doit jouer un petit peu plus conservateur. Il reste quand même 7 minutes à faire dans le 4e quart. And now we see the bigs, Frost and Dubula back in. So more veteran roster. Backdoor Frost underneath, and that will be a foul. It was very delayed in terms of the reaction time, and it was called by the referee on the sideline, not the one on the end line. And that's been a signature play for Caitlin Frost on the backdoor cut. So Frost at the line, 7:02 left. And Segal wants an explanation on that. And this week, I'll icing the free throw shooter. So coming in is Paradis. 7:02 left in this game. 58-52 lead. Caitlin Frost at the line. Looking to add another point to her total. And she misses the first one. And now the second attempt coming up here. 3 team fouls for Sainte-Foy, 2 for Champlain. Heads on that one. It's a 59-52 lead for Champlain over Sainte-Foy from Édouard-Montpetit. Amarish. Michaud out there now for Sainte-Foy, and here is Amarish from the center arc against Malgat, trying to cross to the left, back out, tough shot, short rebound, loose ball. It's Dubula, back to Bergeron, Oliver that is, in a 1v1, and she'll circle around. She's knocked over by Michaud, and Bergeron, and now Oliver is slow and wincing in pain, which is big news for her, as she might have been hit in the right side or the right rib cage. And she might have been hit and been winded on that play. Oui, puis à voir avec le type d'inconfort que semble avoir pour un coup, un choc qui était non négligeable, mais pas nécessairement le plus gros choc qu'on peut avoir dans un match de basket. À se demander si elle n'était pas déjà blessée avant la rencontre, ce qui pourrait expliquer un départ lent dans les 2 matchs jusqu'à présent ce week-end. Frost, Dubula deflected. Malgat now on the far side. Malgat in the paint, back out to Dubula on the end line. Double team, and that's well defended by Sainte-Foy. And with it is Allard, and she'll bring it back up ahead to Michaud. And coming through underneath, extra pass, and they'll swing it back out to the width. Bergeron, finger roll, beautiful execution, 59-54 lead. Oui, les arbitres qui ont été généreux sur la séquence précédente. Et une faute qui aurait pu être appelée contre la numéro 13, Divine Dibula. C'est sa 4e faute. Encore une fois, on le voit aussi. Une faute qui aurait pu être appelée contre la numéro 34. Les arbitres, souvent, qui essaient d'être plus cléments sur les joueurs ou joueuses qui ont 4 fautes dans un match. Michaud, here's Amarish. Game still in the balance. 55-54 left here in this matchup. Delaney, here she is for the 3. Off the range, rebounded by St-Lambert. 5:33 left in this game. 5-point lead. Malgat, Lavasseur. Sidecar pass to Oliver. Into the paint she goes. She's knocked over. And a whistle and a foul will be called against Sainte-Foy. Who's this against, though, Mikael? That's what I'm trying to figure out. And this might be against who? Number 11, and Sophie Bergeron. Timeout call, 5:19 left here. Tail of the tape as we speak here, Mikael. This momentum has gone back and forth like a seesaw. Oui, absolument. C'est difficile de voir. Des deux côtés, on voit que Champlain s'est vraiment poussé la transition. La numéro 9, Chloé Oliver, très dangereuse en transition. On l'arrête, qui se fait brasser beaucoup. Je pense que les mots d'ordre du côté de Sainte-Foy, doublé contre la numéro 13, Divine Dibula à l'intérieur, et de venir
brasser, bardasser la numéro 9, Chloé Oliver, essayer de la sortir de son match, essayer de venir générer de la frustration. Donc, du côté de Champlain, ça va être d'essayer de rester calme, rester patient avec ce genre de frustration, de continuer à faire ce qu'on fait bien, d'aller chercher un rythme en offensive, mais surtout de se concentrer sur la transition. Du côté de Sainte-Foy, continuer à faire ce qu'on fait bien. La pression en 2-2-1 qui a été appelée souvent depuis le début du match du côté d'Éric Segal, qui se fait très bien. Ou sinon, en mi-terrain ou trois quarts de terrain, la pression en 1-3-1 avec la trappe qui avait créé beaucoup de problèmes du côté de Champlain. Donc, je pense que c'est ce que les deux équipes vont essayer d'appliquer pour essayer de terminer avec 5 minutes 19 à faire dans le quatrième quart. Some key numbers here. Sainte-Foy, 3 of 26 from three-point range. Champlain, 43-28 rebounding edge. And you talk about the field goal shooting. Champlain, 19-43. Sainte-Foy, 15-60. However, Champlain's missed 9 free throws. Sainte-Foy, 21-24. Much better effort for them from the line compared to where they were yesterday. And that is a miss right there. And now it's an opportunity for Chloe Oliver, who is now 6 of 9, 7 of 10 from the free throw line. And she's still in pain. You can tell by her body expression. And now it's a 60-54 lead with 5:16 left here in this quarter of play. Back out it comes. Near side to Michaud. To the far end it comes. Delaney flexing out to the lower block with Duboula on her. 10 left on the shot clock. Here is Emma Rich, watched by Malgat. The top defender against the top shooter for Sainte-Foy. The shooter goes for it. The shooter hits. Nothing but a hole-in-one. 60-57, 4:54 left in this ball game. Frost against Delaney. Looking, tough shot. That short rebound, Lavasseur. Agnès Lavasseur will reload on the 14. Duboula pirouetting. Duboula can't finish. Malgat can't get that. Duboula can't get that. This goes out of bounds, and this will be Sainte-Foy ball, and now Champlain ball, as was last touched by Sainte-Foy. So the one-way traffic rebounding in favor of Champlain with 4:32 left in this game. And a timeout call by George Germano. So, Mikael, we look at it right now. It might come down to the last shot, wins this matchup. Oui, absolument. Avoir un temps d'arrêt, il va en rester deux de chaque côté dans un match serré comme ça. Donc, il faut s'attendre à une longue fin de match. L'entraîneur-chef du côté des Cavaliers, George Germanos, qui veut profiter de l'opportunité. Un ballon en dessous du panier adverse en zone offensive comme ça peut être très important. Ça va être intéressant de voir s'il ramène sa spécialiste à 3 points. La recrue cette année, Ella Dunn, qui est déjà 1-1 aujourd'hui, qui a fait un bon travail aussi en défensive, peut-être pour un jeu surprise. C'est sûr que si on fait un changement comme ça, on se doute que le jeu va être pour elle. Mais on a aussi Chloé Oliver ou un jeu en dedans, Divine Dubla. Beaucoup d'options, beaucoup d'opportunités du côté de l'entraîneur-chef des Cavaliers. Une surprise qui nous attend, mais clairement, ça va être un jeu dessiné, un jeu important. On veut aller chercher 2 points. Le momentum en ce moment qui est un peu en faveur de Sainte-Foy, donc on essaie de ramener ça au moins égal, si c'est pas de faire renverser la vapeur de notre côté. And now Champlain ball, 4:32 left here, 14 left on the shot clock. Mikael Germain-Mokan, the first game of 4 today, as we'll have the bronze medal men's game, Red Bluff against a Huntsic at 1 p.m. tip officially. We'll have the medal presentation for the third place winner here, whether it's Champlain or Sainte-Foy. We'll find out with 4:32 left in this game. Lavasseur, there'll be the inbounder on the end line. Oliver closest to her. Lavasseur has to get it in. Lavasseur has to throw it in. She does. And this goes off of who? Delaney? No, it's off of Duboula. So that timeout did not result in an execution gone perfect, and it results in a turnover against Champlain. Oui, excellent travail en défensive du côté de Sainte-Foy, qui donne une opportunité justement de réduire l'écart, si c'est pas de créer l'égalité même avec un 3 points. That goes out of bounds. Last touch by Malgat. So 16 left on the shot clock, 4:24 left on the game clock. And will be Amaroche the inbound on the side out. With it is Laforêt. Swung out. A 3 can tie it up here for Sainte-Foy. They need one. They've been cold. They've been not so great from 3. Amaroche for the 2. Off the window. The perfect geometry and in. 1 point lead for the Champlain Cavaliers. The defending Quebec champions are on
Thin Ice up by 1 against Sainte-Foy. Dabula, double team. Mulgot, extra pass. Oliver backing up. Lavasseur's got space. She'll launch the 3. Too strong. Oliver finding the GPS. 62-59 lead. 3:48 left here in this ball game. Oui, on sent l'intensité qui monte des deux côtés. Les deux bancs qui commencent à s'animer à voir si la foule va suivre. For 3 in the tie. Got it! Back to parity we go. Amarush with it. 62 apiece here from St. Édouard-Montpetit. Oliver. Here is Lavasseur. Oliver again now trying to control the tempo here. Could the Cavaliers retake the lead? Frost from the center arc. Lack of movement. Oliver hooked. Oliver in. 64-62 lead. Oui, on voit la numéro 9, Chloé Oliver, qui n'a pas été nommée joueuse par excellence de la saison 2022-2023, sans raison. 2 paniers cruciaux, très bien ajustés. Il y a du contact. On voit qu'il y a beaucoup de mains, beaucoup de contact pour elle. Les arbitres qui sont cléments de ce côté-là réussissent quand même à faire du mieux. Stolen by Oliver, and here she comes, all by herself. Oliver sliding, looking, possession maintained. Mulgot has it, and now driving back up to Dabula. Frost open for the 3. Back heel, Dabula, and 1. (66-62). Champlain on a 4-0 run with 2:35 left here in this ball game. Les deux joueuses clés du côté des Cavaliers les deux joueuses clés du côté des Cavaliers et qui reviennent en force. 2 paniers consécutifs de la numéro 9, Chloé Oliver, qui ensuite vole le ballon d'un côté, amène le ballon d'un bout à l'autre. Un lancer qui est tenté du côté de la numéro 21, Caitlin Frost. Le rebond, la force de la numéro 13, Divine Dibula. Maintenant au lancer franc, qui complète le jeu à 3 points, qui ramène un écart à 5 points en faveur des Cavaliers avec 2 minutes 30 à faire au 4e quart. 5-point lead. Along from the elbow, faces up against Dabula. They need a basket now for Sainte-Foy. Into the paint they go. Bergeron too strong. Delaney can't get to it. Dabula does. 2:15 left in this ball game, and Champlain will slow this game like molasses. And back out it comes, and that's deflected right back over to Oliver and to the Champlain hands. As we approach 2 minutes left in this ball game. Oliver back out to Mulgot, driving strong with the left. Mulgot too strong, rebounded by Sainte-Foy, and Dabula will be called for her 5th, and that will be the end of that for her Champlain career. With 1:58 left in this ball game, the defensive play of the year is done, and she has run her race as a Cavalier. C'est dommage de finir sa carrière comme ça, mais malgré tout, un très bon match, considérant qu'elle a été doublée dès qu'elle avait le ballon, a été limitée avec sa possession du ballon aussi. Un excellent travail qui a été fait du côté de Sainte-Foy. Donc, aucune honte à avoir avec un dernier match comme ça. C'est juste dommage qu'elle ne puisse pas participer au restant de la rencontre pour aider ses coéquipières à aller chercher la médaille de bronze. Whistle and a foul on Sainte-Foy. So the 2 big hitters for both teams. Amarush is out and Dabula is out. Who's the bigger loss? C'est très difficile à dire. Je pense que des deux côtés, c'était des éléments qui étaient clés pour la victoire. Donc, c'est vraiment pas facile de perdre les deux qui amènent quelque chose de différent, chacun pour leur équipe. And a turnover by Frost on the inbound to Lavasseur. And now Sainte-Foy will get a lifeline if they can convert for a field goal. They're down by 5. Timeout call by Eric Segal. He wants to converse about this. 1:48 left in this ballgame, or by Champlain, a big part. So Champlain calls a timeout here. So they have 1 timeout left, 2 for Sainte-Foy. And now we come down to the business end of this ball game here, Mikael. How does Segal approach it down by 5? Does he go for the 3 or does he go for the 2? Avec les joueuses qu'il y a sur le terrain en ce moment, je pense qu'il va aller pour un jeu à 3 points. On a la numéro 10, Amy Hull, qui en a déjà 2 aujourd'hui. Donc, peut-être un jeu pour elle en coin de terrain. Je sais que l'Université Laval a plusieurs jeux comme ça. Souvent, les entraîneurs-chefs de Sainte-Foy sont de mèche avec les entraîneurs-chefs de l'Université Laval, partagent des jeux, partagent beaucoup de choses. Donc, un jeu sur la ligne de fond. Je crois par contre que le ballon est en côté de terrain. Donc,
un endroit qui n'est pas facile pour mettre le ballon en jeu, mais je m'attends à un jeu à 3 points du côté d'Éric Ségal. Non seulement ça, mais je m'attends aussi à une surprise si le panier est réussi, une pression tout terrain pour essayer de reprendre le ballon, aller chercher un 2 points rapide, créer l'égalité rapidement avec 1 minute 30 à faire environ au match. Right now, Sainte-Foy 5 of 20 from three-point range, to 21 and 24 from the free throw line. And now they'll need a three-pointer to get back in this game. A 3 or 2 can get them 5 and tie this game up, and they stop Champlain. This is the biggest possession here for the Dynamic. Here's a 3. That is short. Loose ball right to Champlain. And Oliver will bring it back up. Still plenty of time left in this ball game. 1:35 left to go. And Oliver now, watch closely. Cummings facing up. One dribble, losing it. Still jump ball, arrow. And this will be Sainte-Foy back on possession. And it will be Sainte-Foy ball. So the alarm bell is starting to pick up here for Sainte-Foy with 1:25 left. They have to get a converted field goal of some sort just to put a little bit more angst within the Champlain minds. Can they do it now in this possession? High-low underneath. Bergeron, too strong. Rebound. Saved by Sainte-Foy. Here's a 3 coming in. It's off the back heel. Rabisa will let that go to play. Missed shot from Laforêt. 1:06 left. They had them pinned, but couldn't get the conversion of 2 or 3. Oui, puis la présence de Divine Dibula, en fait, l'absence de Divine Dibula qui se fait déjà sentir au rebond en défensive du côté des Cavaliers. And that's a giveaway. Another sloppy turnover by Champlain. A minute left in this ball game, and now Sainte-Foy has to work a little bit quicker. Here's a 3. That's short again. Rebounded by Sainte-Foy. A reload again. A new 14 for them. Back in, stolen by Lavasseur. The biggest defensive play for Champlain in this game comes up late. And now they control the terms of this matchup. Back out to Oliver. 31 seconds left in this ballgame. Chloe Oliver backing up. Trying to end her career with a bronze medal. Oliver. Short. Oliver loses it. And now with 20 seconds left here, Sainte-Foy has to work the clock in their favor. They're pushing the pace up here. Down low. Delaney. Short. Cummings. 12 seconds left here. Will they foul? They will. 9.1 left. But that might be too little, too late with a 5-point lead for Champlain. Oui, donc je me serais attendu à voir les Cavaliers avec un très bon QI de jeu. La numéro 9, Chloé Oliver, qui a très bien pris son temps pour utiliser tout le cadran de tir pour limiter, sachant qu'il reste un temps mort du côté d'Éric Ségal. Un temps mort du côté d'Éric Ségal. Je me serais attendu à une faute plus rapide. On est déjà en bonus pour essayer d'arrêter le temps, espérer que les lancers francs soient manqués. Là, on se retrouve dans une position où on tire de l'arrière par 6. C'est un minimum de 2 possessions, potentiellement par 7. And this could end it now. Lavasseur does not get it. That is a save ball out of bounds. Champlain ball, 7.1 left. And that might be it. And Segal is pretty much first execution is the inbound pass. Frost has it, and that is it. Champlain will be your bronze medal winners. They win it 68-62 over Sainte-Foy, who will finish in 4th place. A tough ending for the Dynamic, and for the Cavaliers, it's a bittersweet ending as they wanted go home with a bronze medal and finish in 3rd place here from Édouard-Montpetit. Oui, une fin de match inattendue. 2 temps d'arrêt qui restent du côté des Cavaliers, 1 temps d'arrêt qui reste du côté de Sainte-Foy. On se serait attendu à peut-être un petit peu plus d'agressivité du côté de l'entraîneur-chef Éric Ségal pour aller chercher, fermer l'écart. Mais on voit, on est satisfait avec la performance de ces filles. Mais je pense que le plus important, la chose la plus intéressante du côté des Dynamiques de la formation féminine, c'est l'importance des joueuses de support. Mais en fait, des joueuses qui ont été de support hier, mais qui ont été les joueuses principales aujourd'hui, qui sont la relève de demain, la relève de la saison prochaine. Très prometteur du côté de Sainte-Foy pour la saison 2023-2024. Now, both these teams will be in that conversation next year. And for Champlain, they'll go home with the bronze. Sainte-Foy, it'll be a long bus ride back to Sainte-Foy as they come up empty. You can see the raw emotions of these young ladies
knowing that this is the last time they'll play together as a unit. And same thing for Champlain. And now you get ready for the off-season, and it's a long off-season towards October. And now we'll have the medal presentation, the player of the game coming up. Oui, exactement. Puis une des choses qui est très intéressante, par contre, même si on a des joueuses qui terminent, c'est l'expérience qu'on peut aller chercher hors saison, des joueuses qui se préparent pour le prochain niveau. Nous, les joueuses qui restent, qui se préparent pour eux-mêmes passer leur jeu au prochain niveau dans la même ligue, dans la même division. Alors que la numéro 11, Sophie Bergeron, du côté de Sainte-Foy, qui reçoit la joueuse du match aujourd'hui. So Devin Deboula ends her career on a strong note as she will win the play of the game for Champlain. So that will do it here from this perspective, and now the medal presentation for the Cavaliers as they win bronze on this Sunday afternoon from Édouard-Montpetit. And now the medal presentation coming up here for the Cavaliers. And for the 4 seniors, they go out with a medal. They won a gold last year. They win a bronze this year. Had a nationals run as well. Not many can say they've done that in their stage of career, to do what Champlain or any school has done, to go to nationals, win it, and the whole 9 as well. Oui, absolument. Surtout quand on pense qu'une carrière collégiale est 3, souvent 4 ans seulement. Donc, ça donne pas beaucoup de temps. Ça dépend vraiment aussi de la maturité du programme, où est-ce qu'on en est rendu. On pense notamment à un match de finale aujourd'hui aux géants du cégep de Saint-Jean-Richelieu, qui en seulement 4 ans sont déjà rendus, vont se rendre au championnat canadien, ont une chance de participer, une chance d'être victorieuses au championnat provincial aussi. Donc, ce qu'on a pu accomplir du côté des Cavaliers, c'est excellent. C'est très, très bon, très formateur aussi comme expérience en tant que joueur, en tant que joueuse. Well, that will do it from us from here, from game 1 of day 2 of the bronze medal game. Champlain, your winners. And now they'll get ready for the offseason, as will Sainte-Foy. Up next, Brébeuf against RSEQ. Stay tuned for that. 1 p.m. tip will be on at just past 1 p.m. with warm-ups about to begin very soon. Stay tuned.